Kính thưa các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và các em học sinh thân mến, năm nay, năm học thứ 2, dịp khai trường thứ 2, học sinh và sinh viên trong cả nước chúng ta không được đón giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp Gỡ Việt Nam, giáo sư Vallet, giáo sư trường Đại học Sorbonne Paris Pháp, giáo sư Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp, đến Việt Nam để đi xuyên Việt, để trao tận tay học bổng, để động viên, khích lệ và thăm hỏi ân tình các em học sinh, sinh viên. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, để chung tay cùng Việt Nam chống dịch, để cùng các em vượt qua mùa dịch, từ Paris, nước Pháp, các giáo sư đã ủy nhiệm cho các thành viên của Hội Gặp Gỡ Việt Nam chuyển tiền học bổng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Ban tổ chức đã chuyển tiền học bổng vào tài khoản cho từng em học sinh ở các tỉnh phía Bắc. Đối với các tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh, Ban tổ chức cũng đã trao tận tay học bổng cho các em. Để cổ vũ và động viên học sinh, sinh viên trong cả nước vươn lên trong học tập, trị giá học bổng của năm nay không chỉ cao hơn những năm trước, mà số lượng học bổng cũng được tăng lên. Đặc biệt là số lượng học bổng dành cho sinh viên của các trường đại học y khoa và quân y đã được tăng lên gần gấp đôi. Vượt qua mọi khó khăn của mùa dịch, Ban tổ chức học bổng Vallet tại Hà Nội đã đem đến niềm vui cho các em vào dịp năm học mới, ngày khai trường mùng 5 tháng 9 năm 2021. Tất cả các em học sinh ở các tỉnh phía Bắc đã nhận được học bổng Vallet của Tổ chức Gặp Gỡ Việt Nam. Trường của các em cũng đã trao tận tay giấy chứng nhận học bổng Vallet cho các em, với mong muốn năm học mới sẽ có nhiều em học sinh đạt thành tích xuất sắc và có nhiều em thành công hơn nữa trong học tập, luyện rèn. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy, các cô, các bậc phụ huynh, các em học sinh và sinh viên thân mến. Năm nay, giáo sư Vallet, tiến sĩ Espérance Padonou và chúng tôi cũng rất buồn và tiếc là không thể về Việt Nam được vì dịch Covid. Chúng tôi cũng về Việt Nam được nên không thể nhìn thấy các gương mặt thân yêu của các cháu để trao học bổng tận tay cho từng cháu. Nhưng nhờ sự hy sinh và tận tụy vô bờ bến của các ban điều phối, của các ban tổ chức học bổng Vallet Gặp Gỡ Việt Nam từng vùng, học bổng đã chuyển đến cho từng cháu ở các tỉnh xa và được trao tận tay cho các cháu ở các thành phố đã kiểm soát được bệnh dịch. Trong những năm tháng vừa qua, bệnh dịch đã lan tràn trên toàn thể đất nước chúng ta và hệ thống y tế của chúng ta đã phải chống đối với rất nhiều khó khăn. Song nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của chính phủ và sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, và nhất là sự hy sinh vô bờ bến của các bác sĩ, các nhân viên các bệnh viện, các sinh viên của hơn 20 đại học y khoa ở nước nhà, cho nên chúng ta đã kiểm tra được bệnh dịch. Trong tinh thần đóng góp thêm cho sự phát triển y học nước nhà, giáo sư Vallet và chúng tôi đã quyết định tăng số học bổng cho các sinh viên y học năm nay, gấp đôi số học bổng những năm trước để khuyến khích các sinh viên chọn ngành y học. Như vậy, để phục vụ nhiều hơn cho ngành y tế nước nhà, và nhất là đảm bảo sức khỏe cho toàn dân, từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho đến mũi Cà Mau, nhất là trong những vùng sâu, vùng xa. Họ rất cần các bác sĩ trẻ đến để phục vụ và đảm bảo sức khỏe cho họ. Các cháu thân mến, chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện
được biết các cháu là học sinh và sinh viên ưu tú của Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiếu học. Từ hơn 1.000 năm nay, Việt Nam đã có đại học đầu tiên, nay gọi là Quốc Tự Giám, hay là Văn Miếu ở Hà Nội. Đại học này đã thành lập trước nhiều đại học các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Vì vậy, trong tinh thần hiếu học, chúng tôi mong mỏi là học bổng mà các cháu nhận ngày hôm nay sẽ là một khích lệ lớn cho các cháu. Học bổng này sẽ nối kết các cháu để các cháu bay cao hơn, bay xa hơn trên con đường học vấn, để ngày sau các cháu thành tài và phục vụ trước Tổ quốc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đặc biệt giáo sư Vallet và gia đình giáo sư đã tặng trong 21 năm vừa qua hơn 40.000 học bổng cho học sinh, cho sinh viên và nghiên cứu sinh ưu tú ở Việt Nam. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các thầy, các cô đã hy sinh nhiều thời giờ để dạy dỗ các cháu, và nhất là cha mẹ các cháu đã nuôi dưỡng các cháu và luôn luôn khuyến khích các cháu chịu khó học tập để phục vụ đất nước. Tôi không bao giờ quên lời của Bác Hồ. Ngay ở trong ngày khai trương đầu tiên sau cách mạng tháng 8, Bác đã căn dặn thế hệ trẻ: nước nhà trông mong chờ đợi ở các cháu rất nhiều. Nước nhà trông mong và chờ đợi ở các cháu rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Trước lúc dứt lời, tôi xin nói lại cùng các cháu mong ước từ thâm tâm của chính tôi. Các cháu là tương lai của dân tộc. Các cháu là tương lai của dân tộc. Nền phát triển của quốc gia nằm ở trên vai các cháu. Và hôm nay, cùng với giáo sư Vallet và tất cả cộng đồng anh em chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi đặt tất cả hy vọng trên các cháu. Tôi đặt tất cả hy vọng trên các cháu. Xin kính chào quý vị. Chers amis, bonjour. Je suis en train de lire un petit livre savant sur les traitements contre Covid-19. Car ce terrible virus et son variant Delta sévissent beaucoup en Asie et notamment au Vietnam. Mais votre pays fait le maximum pour soigner et guérir les malades. Nous avons plus de 1000 anciens boursiers, jeunes médecins. Nous en avons aussi biologistes. Tous, ils font un travail extraordinaire. Le Vietnam est l'un des pays du monde qui a fait le plus d'efforts contre Covid-19. Et cette année, nous allons remettre encore plus de bourses pour les facultés de médecine, de telle sorte que de l'extrême sud à l'extrême nord du Vietnam, les meilleurs étudiants soient récompensés. Il se trouve aussi que le gouvernement français ainsi que l'Union européenne vont apporter une aide importante au Vietnam en matière de vaccins, de médicaments et aussi de matériel médical. J'espère évidemment que l'an prochain, je pourrai venir vous revoir, car cela fait 2 ans, bientôt, que je ne suis pas allé au Vietnam. Et je fais une maladie très aiguë. Une maladie très aiguë qu'on appelle la vietnamite.
le seul moyen de la soigner, c'est d'aller au Vietnam. En attendant, je remercie tous ceux qui participent à la remise des bourses, toute l'équipe de Monsieur Hué. Je remercie les interprètes. Je remercie Monsieur et Madame Tran Tan Van. Et bien entendu, comme toujours, le montant de la bourse sera un peu plus élevé que l'an dernier et un peu moins élevé que l'an prochain. Alors, vive l'amitié entre la France et le Vietnam. Học bổng Odon Vallet được triển khai vào năm 2001 do giáo sư Odon Vallet, Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp tự nguyện đóng góp với mục đích đồng hành cùng các hoạt động phát triển khoa học, giáo dục trẻ của Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam do giáo sư Trần Thanh Vân và phu nhân là giáo sư Lê Kim Ngọc sáng lập. Đây là lần thứ 21 học bổng Odon Vallet đến với học sinh, sinh viên Việt Nam. Riêng năm 2021, quỹ học bổng đã trao 2.300 suất với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Em cảm thấy rất vui và rất tự hào khi mà được một trong số ít những học sinh được đại diện cho trường, được đại diện cho toàn thể học sinh ở Việt Nam nhận học bổng Odon Vallet. Và em thấy đó là một sự động viên và cũng là lời nhắc nhở của em là luôn luôn phải cố gắng học tập để đưa đất nước ra sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dạy. September 17, 2021, Mr. Trần Thanh Vân, Dear Professor Odon Vallet, Professor Trần Thanh Vân, and all members of Odon Vallet's organizing committee, I am writing on behalf of the granted students to express our sincere thanks to you and the Odon Vallet Scholarships Committee for your generous award to Vietnamese students in general and me in particular. I am a student majoring in informatics in high school project students Hà Nội National University of Education. I was asked to stage with one of the students nominated as the recipient of the scholarship. My aspiration is to become a university professor in information technology, devoting to teaching and researching work and contributing to the national development. Thanks to the scholarship, I am one step closer to my goal. This award is a source of great pride to me, my family, and the school. Besides, the Odon Vallet Scholarship has lightened my financial burden, allowing me to concentrate more on my study. Once again, I would like to express how grateful I am to your generosity. I will spare no effort to work hard and prove myself worthy of the trust you have placed in me and to give back to the community in the future when I have chance. Sincerely yours, Win Win Hiếu. Dear Professor Odon Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, I am currently a student in class 11A3 of Nguyễn Gia Thiều High School, Hà Nội. I am so thankful for the scholarship which three professors gave for me. For this reason, I want to give my sincere thanks for all of you. With me, the scholarship is really such a great source of motivation that keeps me always going ahead in my life as well as in my study. I promise that I will make more efforts to improve myself and I will use the scholarship money for the benefit purpose of my studies. I will never forget the three professors who had and supported to me. Hope that in future, I will have a chance to meet all of you face to face so that I can share my own targets in my life with all of you. 27 August 2021. Best wishes for all. Linh Chan. Dear Professor Vallet,
Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Hoàng Gia Bảo and I come from Bangladesh, Lạng Sơn province. I am currently a student in class 11D of Lạng Sơn Ethnic Minority Boarding School. First, I would like to say that I am very happy and grateful to receive the Olden Vallet Scholarship. For me, it's really meaningful. The scholarship helps me to be more confident in myself, creates a great motivation to me to pursue my dreams of becoming a doctor. Actually, I was born and grew up in Hồng Phong Commune, Ninh Gia, Lạng Sơn, which is an area considered as Zone 3. My childhood had witnessed all difficulties that my parents faced with. Hard work, staying up late, getting up early every day in order to give me a full life, go to school and enjoy education. These things was engraved in my heart. We all know that the COVID-19 is breaking out in many countries and around the world, and Vietnam is also struggling every day to fight against this pandemic. So receiving the Viet Vallet Scholarship this year is the result of constant effort of everyone in Rencontres Du Vietnam in particular, and all students in my country in general. That is a great encouragement for me and my friends to make efforts to reach our dreams. I really appreciate all affections of Professor Olden Vallet and Professor Trần Thanh Vân, whose wife is Professor Lê Kim Ngọc, as well as all members of Rencontres Du Vietnam or preschool student who is the future of the country, and I promise I will always move forward firmly so that one day I can bring my knowledge to contribute to the development and prosperity of my homeland, and also to always be the pride of my parents, my teachers, and my school, Lạng Sơn Ethnic Minority Boarding School. Finally, I would like to express my sincere thanks and best wishes to Professor Olden Vallet, to Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of the organization. I wish everyone good health and the Vallet Scholarship Fund will be more and more successful. Sincerely, Hoàng Gia Bảo. Dear Professor Olden Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, my name is Lê Quốc Tiến. I am currently a student in class 12, specialization in math and technology of Nguyễn Tất Thành High School, Yên Bái. I write this letter to express my sincere thanks for 3 professors who helped me have the chance to receive this scholarship. For me, the scholarship is a great motivation that not only supports me many things about material, but also the spiritual, help me overcome challenges in life and look to the future. I believe that with the support of the organization, I will achieve more success in my future life. In the upcoming university journey, I plan to study a major in chemistry, applications of chemistry. I promise that I will try harder and harder to study to improve my major knowledge and also the life skills and experience. I will turn the difficulties ahead into motivation to contribute more and more in future. Sincerely, Lê Quốc Tiến. Lai Châu, 26 August 2021. Dear Professor Olden Vallet, Professor Trần Thanh Vân, and Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Trần Thị Thu Huyền, and I am a student in class 11 of Lê Quý Đôn High School in Lai Châu. I really feel happy and thankful when I received the prestigious scholarship named Olden Vallet. This is a great pride and motivation for me to try harder and harder in my life. Many years ago, the Vallet Scholarship was always a dream of many students in my country. This scholarship not only has a material value but also a spiritual value that strongly motivates many students who are studying hard every day in school. With me, the Vallet Scholarship is also a goal to help me to try harder and harder in my studies. And the happiness inside me burst into tears when I found out that I received this scholarship. I promise that I will make more efforts to deserve all the things that the organization gave for me. Finally, I would like to send the best wishes to Professor Olden Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. Sincerely, Thu Huyền. Cao Bằng, 26 August 2021. Dear Professor Olden Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Trần Thị Kim Dung. I come from Xuân Nội Commune, Cao Bằng Province. I am currently a student in class 12A4 of Cao Bằng Province Boarding High School for Ethnic Minorities. I feel very lucky and happy when I received the Olden Vallet Scholarship. This scholarship is a great pride and motivation that helps me try harder and harder in my studies then. I was born and grew up in Cao Bằng, the northern border province of the country where there are many difficult cases. My family is its own farmer, and I was witness all of the challenge and difficulty that my parents face with, such as hard working, so that they can give me and my sister enjoy education. Whatever this case, I still overcome with the spirit of effort.
During 12 years of study, I always get the title of just a student. During the strain and tight exam days, I was very happy and surprised when I knew that I received the Autumn Vallet scholarship. Although the COVID-19 pandemic is very complicated, many students have their scholarships. In order to have many students have this, the organization made many efforts. That is a great motivation for me and many other students in my country to try harder and harder in the studies. I would like to send all of you my sincere thanks, and I wish the organization will be more and more successful. Best wishes for all. Kim Dung. Hà Giang, 1st September 2021. Dear Professor Autumn Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Nguyễn Thu Ngân. I am student in class 12 Mathematics of Hà Giang State High School. Now, I write the letter to express my happiness and thankfulness when I received the Autumn Vallet scholarship. With me, the scholarship is a present that not only has a material value, but also a spiritual value that strongly motivates me to try harder and harder in my studies. I was born in Hà Giang, a mountainous province at the top of my country. I want to be a doctor to help and save lives for people. But no matter what dreams or job I love, I still want to become a useful person for society so that in the future I can contribute a lot to my country. Because of the COVID-19 pandemic, the Rencontres Du Vietnam as well as all students in my country cannot organize a scholarship award ceremony directly. However, I received the scholarship money through my bank account. Over the years, scholarship funds and scientific organizations have sent to many students valuable scholarships. That is a great and meaningful present, helping us pay for living, studying, and get closer to our dream. I am very grateful for the love that all of you give for me. I promise that I will make more efforts in my studies in order to contribute to my country. Finally, I would like to express my sincerest and kindest thanks to Autumn Vallet, to Professor Trần Thanh Vân, to Professor Lê Kim Ngọc, and the organization. Sincerely, Thu Ngân. September 3rd, 2021. Professor Autumn Vallet and Professor Trần Thanh Vân, Autumn Vallet Scholarship, Dear Rencontres Du Vietnam. I am writing to thank you for your generous 11.5 million VND Autumn Vallet Scholarship. I was very happy and appreciative to learn that I was the lucky one to be selected as the recipient of your scholarship. I am a student at Thái Nguyên High School for gifted student. I plan to follow my dream in medical field after graduating from high school. I am currently a senior, having my parents pay my tuition fee and going to graduate in the summers of 2022. After graduation, I will attend national tests to get myself closer to pursue my dream in medical field, and thanks to you, I am one step closer to that goal. By awarding me to the Autumn Vallet Scholarship, you have not only encouraged me but also helped me with a part of my family financial burden, which allows me to focus more on the most important aspect of school, learning. Your generosity has inspired me to help more others and give back to the community. I hope one day I am able to help students achieve their goals just as you have helped me sincerely. Signature, Nguyễn Lan Chi. 25 August 2021. Dear Professor Autumn Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Nguyễn Đức Anh, a student in class 12H of Lam Sơn Gifted High School in Thanh Hóa. This year, the second year, I have the honor to receive the Vallet Scholarship. And for me, this is really a great gratitude and motivation to help me keep trying and training on the upcoming journey. Standing in the middle of many options at the university, I thought and wondered a lot, and I decided to become a teacher because I have a lot of respect for the teachers who talk to me. And I want to be able to connect students who have passion and ability to continue pursuing their dreams that do not depend on any difficult circumstances. Although the COVID-19 pandemic is still very complicated and my country also has to struggle with it, the organization still gave us scholarship. I feel that I still have a lot to learn and practice. I promise that I will keep going ahead and contributing to my country. I would like to express my sincere thanks and best wishes for all of you. I hope the organization will always grow up, be successful, go to many places and reach more generation of talented students. Sincerely, Nguyễn Đức Anh. Dear Professor Autumn Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and all members of Rencontres Du Vietnam. My name is Dương Văn Giới, a student in class 12A of Thiệu Hóa High School. I am the runner-up of Block A in the university exam with 29.35 points in my countries and also the champion of Block A in Thanh Hóa province. In the last school year, I have achieved more excellent academic achievements, so I received the scholarship for that.
It is an honor and an encouragement for me to continue my education. I would like to express my sincere thanks to the Professor Vallet, Professor Trần Thanh Vân, Professor Lê Kim Ngọc, and the Rencontres Du Vietnam. I hope the scholarship fund will have more and more successful. Thank you very much. Sincerely, Dương Văn Dưới. Hà Nội, 50 September 2021. Thank you letter. Dear Professor Vallet, Professor Trần Thanh Vân, and Professor Lê Kim Ngọc. My name is Trương Tuấn Phong. I am one of the proud recipients of years 2021's R&B Vallet Scholarship. I would like to write this letter to express my gratefulness toward all of you for providing me such generous support for my higher education. I will be a freshman at university this October with business major. Stepping into a new study environment means having so many new things to prepare for, including studying tools and books. Your donations has played a vital part in funding my university requirements, hence letting me achieve better results for the years to come. Throughout the years, RVN Vallet organization has awarded tens of thousands of scholarships to Vietnam students, therefore allowing us to better concentrate on what is utmost important to us now, education. Your care and generosity will let me take one closer step towards my goal in life and has definitely made me realize my social responsibility of living a meaningful life and helping others achieve their dreams by giving back to the society. I will try my best to become a successful and helpful individual to make myself worthy of the support I have earned from you. Yours truly, Trương Tuấn Phong. Chúng ta kính trọng, tự hào về các giáo sư, không chỉ ở tài năng của các giáo sư mà còn là ở tấm lòng yêu quê hương, yêu thế hệ trẻ Việt Nam. Các giáo sư là tấm gương sáng về tấm lòng nhân ái, về đức kiên trì bền bỉ trong lao động khoa học, về những cống hiến cho khoa học và các em học sinh, sinh viên Việt Nam luôn noi theo. Từ tấm gương của các giáo sư, các em học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng hôm nay sẽ vươn lên nhiều hơn nữa trong học tập để xứng đáng với niềm tin và khát vọng mà Quỹ học bổng Vallet của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam mang đến. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Trần Thanh Vân, cảm ơn giáo sư Vallet, cảm ơn giáo sư Lê Kim Ngọc và kính chúc các giáo sư luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hy vọng được đón các giáo sư trở lại vào dịp khai trường năm 2022.